ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ළමයි. අපි අද ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ දෙවි බාලිකා ස්කූල් එකේ 2018 grade 12 first term test paper එකේ MCQ එක. හරි මේ question එක දාලා තියෙන්නේ chemical calculations වලින්. ගොඩක් හොඳ question එකක්. බලමු ඩිස්කස් කරලා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. Right? So let's look at the question. When 10 grams of a certain organic compound was subjected to complete combustion, 21.2 grams of carbon dioxide and 3.25 grams of water were formed. Then it is asking empirical formula of the compound. Right? So, got a complete combustion. Now, I gave you the reaction which is relevant for this one. CXHYOZ is the compound. Right? Then make oxygen in a compound. You can see that from the answers even. So, may carbon X amount එක carbon dioxide වෙලා එහා පැත්තෙන් හම්බ වෙනවා after the complete combustion. Then if you have Y amount of hydrogen, you will get Y/2 amount of water. Right? So then ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ data වල දීලා තියෙනවා මෙයාලගේ masses carbon dioxide and water. හරි? ඒතර ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ relative atomic masses උත් දීලා තියෙනවා. So you can find moles of carbon dioxide and moles of H2O. දැන් අපි හිතමු මේක සාමාන්‍ය ඔයාලා මේ කරනවා. හරි දැන් අපි හිතමු කොහොමද question එකට යන්නේ උතනින්. උතන තමයි ගොඩක් අය හිර වෙන්නේ. right? මේකේ මෙන්න මේමයි ළමයි කතාව. හරිද? ඔතන ඔයාලගේ carbon dioxide තියෙන ගානම වගේ එකට equal moles ගානක් ඔයාලා මෙතනින් හිතන්නකෝ n carbon dioxide ගත්තා කියලා. ඒ moles ගානම තියෙනවා carbon මේ compound එකේ. Right? Then if you take water here, moles of water, ඒ වගේ 2 times තියෙනවා hydrogen මේ compound එකේ. ඔන්නෝම අපිට වැඩේ කරගෙන යන්න. Right? Then ඊට පස්සේ ඕකත් කළා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ තව question එකක් එනවා අපේ ළමයි. දැන් මේකේ oxygen ඉන්නවනේ. ඒක ගන්න විදිහ නැහැ. අනික මේක අහන්නේ empirical formula එක. Not the number of carbon, not the number of moles of hydrogen in the compound. ඕක නෙමෙයිනේ අහන්නේ. එතකොට කරන්න වෙන්නේ ළමයි they have given the total mass නේ. දැන් චුට්ටක් හිතන්න. හරි? ඔයාලට තව step එකක් යන්න පුළුවන්. මෙතනින් යන්න mass of carbon of the compound and mass of hydrogen of the compound. Right? Now if you get the mass of these two, then you can subtract that from the mass of compound. M total වලින් total mass එකෙන් subtract කරන්න ළමයි mass of carbon plus mass of hydrogen. ඔය දෙක subtract කළොත් you will get මොකද්ද? mass of oxygen in the compound. නේ? So ඔය mass of oxygen වලින් again you can go to moles of oxygen in the compound. Right? එහෙම නේද? දැන් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා මොනවද? තුනක්. moles of carbon ඔයාලා හොයන් තියෙනවා. moles of hydrogen හොයාගෙන තියෙනවා. then moles of oxygen හොයන් තියෙනවා. then it's a very simple step. The next step. හරිද? ඔයාලට කරන්න තියෙන ළමයි මේ කට්ටියගේ molar ratios හොයන එක. Right? Then that will give you the molecular formula of the compound. That means carbon to hydrogen to oxygen ratio එක හොයන්න. Right? Then it will give you the molecular formula. Molecular formula, I write it as MF. Then you can go for the empirical formula from that. යාලගේ simplest ratio එක ගත්තා නම් empirical formula එක යනවා. ඔන්නෝමයි අපි question එකට answers හොයාගන්නේ. Right? කරන්න පුළුවන් මේක නේ. අපි try කරමු එහෙනම්. Right. අපි දැන් කොනක ඉඳන් හදාගෙන යමු. So moles of carbon dioxide ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අපි කෙලිම moles of carbon dioxide ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 21.2 division 44 molar mass of carbon dioxide. Right? ඊට පස්සේ ඕකට equal ගාන carbon තියෙනවානේ. Then if you multiply that one by 12, you can get the carbon mass.
හරි ඉතින් මම ඔක සිම්ප්ලිෆයි කරා you will get the carbon mass as 5.78 grams හරිද so මේක මම මෙතන වෙනස් කරන්න mass of carbon then you can get mass of carbon මම මෙතන ලියන්නම් එක 5.78 then you can get mass of hydrogen you can divide 3.25 by 18 molar mass of water ඊපස්සේ මේ වගේ 2 times hydrogen තියෙනවානේ the compound එයාගේ molar mass එක relative atomic mass එක 1 the 1 වලින් මම multiply කරන්නේ so anyway you will get ළමයි 0.36 grams as the mass of hydrogen 0.36 then if you subtracted that from total mass 10 ඔයාලට hydrogen mass එක sorry oxygen mass එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර oxygen mass එක එනවා ළමයි 3.86 grams කියලා එනවා. Then you can go for the moles of hydrogen, moles of oxygen, sorry. Moles of oxygen එන්නේ එහෙනම් 3.86 you have to divide by 16. Right? Then you will get 0.24 moles කියලා එනවා. හරි දැන් මම මේ දෙන්නගේ moles මෙතන simplify කරේ නෑ. දැන් මම ඒක මෙහෙමම ගන්නම්. So if you simplify this one you can get the moles of carbon. Right? Moles of carbon you will get 0.48. Right? The moles of hydrogen you can get if you simplify this whole thing. Moles of water හොයලා ඒක multiply කරන්න ඕනේ 2 ටික. So එතකොට you will get ළමයි 0.36. හරිද? then on the moles of high oxygen උත් අපි ගත්තනේ. ඔන්න එතකොට moles ටික ලස්සනට තියෙනවා. then you can go for the molecular formula. මේක පොඩ්ඩක් මෙතන cut කරන්න. still we need to get the ratios now. So you can get like 48 to 36 to 24. Then you can see it is divisible by 12. Therefore ළමයි 4 is to 3 is to 2. ඔන්න molecular formula එක. Now you can see මේක තවත් simplify වෙන්නේ නැහැ මේ molecular formula එක නේ. දැන් ඔයාලට හිතන්නකෝ C3H6 වගේ තිබ්බනම් you can write it like CH2. But මේක එහෙම ලියන්න බෑනේ. මේක තවත් divisible නැහැනේ නේ. So then you have to stop right here. දැන් ඔයාලට මෙතනින් නවතින්න වෙනවා. එහෙනම් you can say the molecular formula as C4H3O2. And this is same as the empirical formula. Molecular formula and empirical formula both are the same. Right? So now my question එක කරන්නේ. So then ළමයි you will get the answer as the third one.